Do you trust your government? Do you trust them to always do what is right for you? And do you think they make decisions that are in your best interest? I ask this because from what we're seeing lately, I'm not sure how to answer that question myself. From Maisha number to affordable housing, social health insurance fund, even to the new university funding model. Adani taking over big deals in energy and the Jomo Kenyatta International Airport. Even with printing our own money in a faraway land. Remember the initial secrecy surrounding the identity of the German firm that had been awarded the tender? Let's even throw in the finance bills of 2023 and 2024. What do they all have in common? Public mistrust, doubt from the people of Kenya. Why? Well, look at how they're implemented. Most are rushed. The procurement processes towards their implementation are almost always initially shrouded in secrecy. The most common words you hear these days are restricted tendering, classified tendering, or direct procurement. And we're always given some reason for this lack of openness. Avoiding corruption, or like in the case of the money printing tender, we were told that it was classified procurement due to a looming stockout of currency notes. And these responses come after relentless questioning from the people. The information is hardly provided voluntarily by the government. In fact, government officials hardly take the time to speak to us, to involve us in these grand plans they have for us and our loved ones. Instead, they begin with denials, rebuttals, and then when they finally, eventually admit it, they're on the defensive. Worse still, they're condescending. They know better than we do. We don't understand the economy. They do. And any questions are met with such resistance and offensive responses. Take, for instance, the Adani deal. Kenyans did not hear about this proposal from their own government. It took the relentless Nelson Amenya on the X platform to reveal that there was even such a deal in the offing. Response from government? Deny, deny, deny. Then it was followed by an attempt to silence him and anyone else who dared to speak of it. Finally, acceptance that such a deal was actually in existence. Thereafter, it was what we now term as mchezo wa tauni. Inability to explain key aspects of the deal. How was it procured? How much are we paying for it? How long will they run our airports? The back and forth. At some point, you've seen the posts by even the president's advisor, basically shutting down anyone questioning him and the government he works for and all of these deals. The admittance from him and others that high-level corruption actually exists, including its justification. And haven't we seen the same with such a key plank as the national health insurance? Government officials who are implementing this plan can barely give satisfactory answers to a very simple question. Why? Why Shif and not NHIF? Why the hefty amounts? Why register again? Why certain companies have been procured for the digital system? What is their mandate? I could go into the questions of the other projects like the affordable housing one and its levy and how that came to be. But I know you know because these are the questions that you have been asking. And the courts have then validated Kenyans' doubts and fears. The three words, unconstitutional, null and void, have rung loud in the last 2 years. Finance Act 2023, the appointment of CASs, Shif laws, and the recent Privatization Act, all struck out for lack of public participation. So why aren't they involving us in these projects that are supposed to be paid for by us through our taxes and to supposedly benefit us? Why the secrecy? Why the disdain from government officials when we ask questions? You see, it is this behavior of government officials that has continuously eroded trust in our government
and the doubt that they have our best interests in mind when implementing these big projects worth billions of shillings. Folks, if you ask me, our biggest problem in this country is that we have a huge trust deficit. And who can blame us? They say one thing and do another. They say one thing and flip-flop tomorrow. They try to shut us down when we ask questions. In such an instance, there can be only one assumption to make. Fam, it's very disheartening. The fact that we spent 104 billion to bring in a new system, SHA, yet it's not working and it has failed people. And the moment that we said that SHA is not working, everybody was on our neck telling us that we are fighting the government. What's for you? It is not working. Can you tell them what is happening? I am not going to talk. Let her talk and let this gentleman talk. And we have other patients waiting there at the gate if you are willing to come and join them. People have walked, gone home. Others came from Kibwezi. Others have come from Mombasa. SHA is not working and they are not approving. From Wednesday last week, the systems are down. Please talk, madam. Hi, my name is Diana. I had CS done 2 weeks ago. And then there were some complications. We have to join Kenyatta again. Nothing is going to happen unless SHA approviwe. Hawata kupatia usaidizi wowote, you won't get treated. Sasa nimetembea all the way from Kenyatta tukaenda mpaka pale SHA house. Kufika SHA house tumeingia ofisi gani, go this, ati system ziko chini. System ziko chini aje? Pesa inaingia. Ukilipa SHA, you are told lipa 6 months upfront. Ukilipa SHA inaingia. Pesa inaingia, hiyo ihang. Lakini matibabu hatupati Kenyatta. Sababu ya nini? SHA haifanyi. Sijui OTP haijatumwa, sijui nini. Over there we are many people working. Hapo Kenyatta wako nje, hawasaidiki. Sababu ya nini? Hawezi saidika unless SHA ikuwe approved. Seriously. Pesa inaingia. Ukilipa SHA, you are told lipa 6 months upfront. Ukilipa SHA inaingia. For a system like SHA, the one that is supposed to provide national health care for every citizen to enjoy at least, this is the least that the government can do. But Kasongo government, they don't care. There is literally nothing that is working in this country. There's no system that is working. That is SHA. People are complaining. What is that one thing that this government can do? At least we can say there's one thing that is working with Kasongo government. Just one. Why can't we just streamline the healthcare? Forget the rest. Because when people are sick, there's barely nothing that people can do. Let's just streamline healthcare. Forget about the rest. Let's get people have that, working healthcare. Working system. We spent 104 billion. We neglected, or rather we scrapped NHIF that was working. And the NHIF actually needed about 800 million to close all the loopholes and the places where money was being stolen from. But now my only thinking, the reason why we had to do away with the NHIF is because this SHA kind of thing, it was supposed to be privatized so that money can be consolidated into one account to benefit their few. And the whole nation is crying. All the people that I've heard using SHA, I've heard them complain of how little SHA is paying the bills. I mean, it's covering. And most of people are not even covered. We are speaking of a nation where we have about 10,000 families who are extremely rich and about 55 million Kenyans who can barely afford just a normal standard way of living. What is this? Honestly. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson254 TV. Karibuni. Alright, ladies and gentlemen, huyo madamu mmeweza kuona jinsi ambavyo ameweza kujipigisha kwa floor, amejigongesha kwa floor mara 3, akiambia watu wa hiyo ofisi ya kwamba ama hiyo hospitali ya kwamba munataka niweze kukufa, kwa nini munataka nikufie kwa laini
laini, ladies and gentlemen. Ni kwa nini mimi ninalipianga na Shif na mnakuja kuniambia ati system ziko chini? Guys, hii kitu ya na sha, my friend, hii kitu Ruto alituletea ni nini? Inakuaje Kenya mzima, my friend, kila mtu ana complain kuhusu huduma yenye inapeanwa na hii kitu? Hii ni kitu yenye replacing NHIF. NHIF guys ni kadi ambayo imekuwa ikitibu watu wengi sana wamekuwa wakichangia hiyo kadi miaka mingi sana, na wengine hata hawajawahi itumia, my friend. Zile pesa unakuta mtu alikuwa ametoa pale, unakuta kuna mtu labda alikuwa nakatwa pesa kazini karibu miaka 10, wengine hata zaidi ya miaka 10, my friend. Na unakuta hii kitu wakati ilifungangwa, ladies and gentlemen, pesa zenye watu walikuwa wamechanganga, my friend, hizo pesa zilienda namna hiyo na akina Ruto. Wakina Ruto walichukua hizo pesa wakaweka kwa mifuko, wakasema sasa wamekuja na immediately watu wanafanya kazi kwa serikali, wakaendeleanga tu kuchanga pesa zikienda wapi? Kwa hiyo na sha. Shida sasa ni sisi watu wenye ambao tuko huku nje. Watu wenye tuko huku nje, si kila mtu amejoin, lakini kuna baadhi ya wale watu wamejoin. Sasa my friend, ile shida iko hapa ni kubwa, my friend. Ile shida yenye iko hapa ni kubwa. Watu, my friend, kuna juzi mama mwingine aliweza kustorm ofisi kuu ya CS wa afya, ama zaidi ukipenda wa health. Huyu mwanamke kwa jina Deborah Barasa, huyu madamu, ladies and gentlemen, akiwa kwa makao yake, ladies and gentlemen, aliweza kuvurugwa pale na wamama ambao walikuwa wamejaa hamaki, wakiwa wametoka Kenyatta National Hospital. Guys, walikuwa wametoka Kenyatta National Hospital wakiwa wamepeleka malalamishi yao huko. Imagine watu wamekaa kwa line siku 3 wakingojea ati mitambo ya Shif na Asha zirudi, ati sijui network haifanyi. Hii network, my friend, imetengenezwa design ya kwamba unapolipa iko strong sana, lakini wakati sasa inafika, ni wakati sasa wewe unataka kutibiwa, my friend, inakuwa ni drama. Na mimi ninashuku huenda ikawa hizi pesa zinapoingia kwa hiyo kitu, my friend, hizi pesa kuna vile ambavyo zimetengenezwa ziibiwe, kwa sababu ni kama hizi hospitali zinapotibu watu, zikipeleka bill kwa hiyo ofisi walipwe, ni kama wanasumbuliwa. Ndio kwa maana wanadanganya watu ya kwamba system ziko chini, wakiwa na lengo wanataka watu wakasirike, walete shida, ndio sasa serikali ijue ya kwamba mahospitali zimechoka, kwa sababu there is no way mtakuwa mnatibu wagonjwa alafu ikifika ni wakati wa kupelekea serikali hizo marisiti wawapatie sasa pesa, inakuwa ni drama. Sasa Ruto na hii system yake ya na sha sijui gani, my friend, ladies and gentlemen, hii kitu kufa on arrival. Hii kitu imekufa before hata iweze kufika, my friend. Wakenya wamekataa hii kitu, my friend, inasemekana haina tofauti na ile kampuni ya Gakuyo, ama zaidi ukipenda Wekeza Sako na hii Gakuyo, my friend, walikuwa wanachukua pesa, wanaandika tu majina za watu kwa makaratasi, hata wako wanaweka kwa kompyuta, my friend. Wafanyakazi wa hiyo kampuni walianza kuteta wakiambia watu, nyinyi, my friend, mnacheza na moto. Hiyo kitabu yenye mmepewa vile mnachanga, ukipoteza hiyo kitabu, my friend, let me tell you, hakuna siku nyingine utawahi pata majina zako kwa system, kwa sababu hii kampuni, my friend, haina server yenye ina save watu ndani. Hizi pesa mnapozitoa wanakula, watu wakadhani ni mchezo, ladies and gentlemen. Zile pesa watu walichanga wakidanganyangwa watapewa manyumba na mashamba, ladies and gentlemen. Hizo pesa zilikunywanga maji, na wakati huu jamaa alifunga hizo biashara, inasemekana pesa zenye alikuwa anadaiwa na Wakenya ni trilioni sijui ngapi, zilikuwa ni mapesa mingi sana. Na huyu jamaa baada ya kutoka, my friend, ni rafiki mkubwa sana wa Ruto, hata wamekuwa akionekana na President Ruto wakienda huko ngambo kwa hizo meetings zenye Ruto anaendanga. Sasa
Sasa nauliza Kenya tunaelekea wapi? Sasa hivi ukiangalia kampuni ya kuprint pesa inakuanga pale Allsops. Hii kampuni ladies and gentlemen inaitwa Delaru. Hii Delaru ladies and gentlemen iliweza kunyang'anywa hiyo contract inapelekwa huko Germany, ati pesa zitakuwa zinaprintiwa wapi? Zinaprintiwa Germany. Guys, kuprint pesa Kenya na kuprint pesa Germany, ni kampuni gani itakuwa inalipisha watu cheap? Sasa hii kiwanda itafanywa nini? Hii kiwanda sasa itafanyiwa nini? Ni kama wanataka kugrabu tena hiyo shamba. Mimi Kenya imenichosha. Kenya imenichosha. Hakuna kitu hata inaendelea vizuri. Kila mahali ukienda my friend ni shida, ni stress, ni wizi kila mahali. Hakuna mahali kwa hii serikali unaweza sema ati unaweza enda ukae pale na utulie na amani bila drama. Pesa zinaibiwa kila kona na wataki watu waongee. Watu wakiongea wanakuwa kidnapped. Ni kwa nini nauliza, ni kwa nini? Huyu Ruto anatakaje na maisha yetu? Wanatakia nini familia zetu? Anatakia nini afya zetu? Kwa sababu my friend, mtu anaenda kwa line, unasikia mtu anapiga nduru mpaka anaamua kujigongesha chini akisema mnataka nikufe. You can imagine guys. It is very painful. It is very painful guys. Kwangu mimi nasikia nikiumwa sana, kwa sababu tulidhani ya kwamba huyu jamaa kiingia atatengeneza health system zikuwe sawa, lakini hizi health my friend inasemekana ndio zimekuwa the worst. Na huyu jamaa ukiangalia kwa serikali yake hakuna kitu kama subsidies kwa sababu ya kula kama venye President Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya. Huyu mtu hakuna mambo na sijui NYS sijui kuosha mitaro, hakuna. Huyu jamaa alitoa masomo ya bure akafanya maisha ikakuwa sijui aje. Huyu jamaa hakuna kusomesha mtoto wako kama amepita vizuri kwa university. Saa hii kila mtu lazima alipe shule. Lakini ukiangalia huyu mtu, linda mama ilitolewa na hizo pesa hata baada ya kutolewa huwezi hata explain zinaendanga wapi. Saa hii Kenya inafaa kuwa na pesa mingi sana zimejaa kwa store, lakini hizo pesa hatujui zinaendanga wapi. Kazi yetu tu ni kuongea na kupiga kelele, lakini hakuna mtu mwenye anatusikiliza. Ni uchungu. So guys, ningependa muweze kuacha maoni yenu hapo hivyo, mniambie guys. Hey, are we safe? In whose hand are we safe?